నమస్తే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్కై వరల్డ్ బై సుకన్య. ఈ వీడియోలో మీకు ఆఫ్రికాలో ఫిష్ కర్రీ వాళ్ళు ఎలా చేసుకొని తింటారో చూపించబోతున్నానండి. ఇక్కడ డాడా అంటే అక్క లేదా చెల్లి అని, మాంబో అంటే హాయ్ అనండి. సేమ్ ఏజ్ వాళ్ళకి అలా విష్ చేస్తారు. కుపికా సమాకి అంటే చేపని వండుతున్నాను అనండి. లేత ఫిష్ సింపుల్గా చేసేసారండి ఆమె. Samaki wetu hapa, naweka mafuta kidogo. Mafuta means oil. Oil kidogo. Moto kidogo, mafuta choke. ఆనియన్స్ని విటుంగు అంటారండి. మొదట్లో మర్చిపోయినట్లుంది, మళ్ళీ అడిగింది ఇవి లేవు అని. సో తీసుకొని కట్ చేసి ఇప్పుడు వేస్తుంది. వాళ్ళదంతా ఏం లేదు కానీ ఇవి వేస్తారంట. ఆనియన్ నేను ఫిష్ కర్రీని 2 టైప్స్లో చేసుకుంటారంటండి వాళ్ళు. ఇది ఒక ప్రాసెస్. Naweka neva kidogo, వీళ్ళు కారం అస్సలు తినరండి, చాలా తక్కువ అమౌంట్లో తింటారు. చాలా తక్కువ తింటారంటే ఒక మిరపకాయ వేసుకుంటారండి వాళ్ళు. మనం 7-6 వేసే ప్లేస్లో ఒక మిరపకాయ వేసుకుంటారు. కానీ కోపం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందండి. పౌరుషంగా ఉంటారు, అలాగే స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటారు. నెక్స్ట్ జీరా పౌడర్ అండి. అది ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత జీరా పౌడర్ని వేసుకుంటారు. టర్మరిక్, పసుపుని మంజానో అంటారండి స్వాహిలీలో. Chumvi. Chumvi samaki wetu kidogo mkubwa. Chumvi kidogo. Mikono 3 natosha. Mimi amnaweka tomato, so lazima. So lazima tomato. ఈ లెమన్ mimi siweka ile tomato ngapi sawa, ingine naweka mimi napendi. ఫ్లేమ్ని తగ్గించిందండి. ఇక్కడ వరకు నార్మల్గానే పెట్టుకుంది, ఇప్పుడు తగ్గించింది. ఇంకొక టైప్ కర్రీ చేస్తారని చెప్పాను కదా, అందులో టొమాటో వేస్తారంట. అదే ఇందాక చెప్పింది. Supu ya samaki. బాయిల్ చెంచా. Supu ya samaki naitwa. సూప్. మాజీ అంటే వాటర్ అండి, చేప సూప్ అని చెప్తుంది. సమాకి అంటే చేప. మాజీ Tumia hii kama haraka, kama hamna so natumia kawaida. pilipili పౌడర్, pilipili amnaweka Ipo hii pilipili powder ipo. sawa, weka Kidogo. pilipili పౌడర్. Kali kali sana. పిలిపిలి అంటే మిర్చి అండి. మిర్చి పౌడర్ వేసింది కొద్దిగా. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా కారం ఎక్కువ తినరని, కొద్దిగానే వేసింది.
Monica. Close. Close. Double moto. How many whistles? Carefully. 5 minutes. 5. Hii kama filimbi 7, 7. 7. 7, 6 tosha. Tayari. Nini Gina gani dada? Mimi Anifa Francis. ఆమె పేరండి అది. Anifa Francis. ఇలాగే నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్